thank you so much for taking out the time and coming over. We appreciate your presence over here. We wanted to share the Artium story with you all. So basically, we started about 3 years ago with a vision to build the gold standard in music education. In less than 3 years, today we are the number one online music learning platform for Indians globally, with over 350,000 registered users and almost 20,000 paid learners. You know, obviously the four foundations in an academy is obviously the curriculum, the course, the teachers, the technology, and obviously the team. We were fortunate that we were able to get some of the biggest music maestros come and join hands with us at Artium Academy, who chose to become faculty heads with us and design and certify our curriculums. One of Anandji is also present with us, who is also our chief of pedagogy. The other thing is the teachers. We have a very, very strong teacher ecosystem of over 220 teachers who are spread across the country, teaching currently from the comforts of their home to learners from across 160 countries. The third thing is because we started online first, we wanted to give an experience which is, if not better, as good as offline. So we invested in cutting edge music technology. Our one-on-one live learning platform, you'll never find it anywhere in the world, a platform. And the fourth part is obviously the team. We are a 160 member strong team. Myself, I'm Vivek. I'm one of the co-founders, and I have my two other co-founders here, Ashish and Nitya, who will also introduce themselves as we go along. Just one last thing is that how we are thinking differently about our music education platform is that we are building an outcome driven learning platform here. We want to provide an opportunity uh, for anybody who wants to learn music to become a professional, if they want to become one. So we are also launching our own creator platform where we will give chance to our learners and teachers if they want to pursue a career in music to become the stars of tomorrow. So that's the vision of RTM. We wanted to give multiple access points and reach our consumers across formats. So we are also going offline. And Chennai is our first market where we are opening our first music academy. The question would be why Chennai? Is because other than having rich heritage in music learning and music as such, amongst our online learner base, one third of our learners, online learners, are from the city of Chennai. Almost 30% of our teachers are from Tamil Nadu and mostly in Chennai. So it beckons upon us, to actually open up this offline center first in Chennai. And we don't want to stop at just one center. Our aim is to open at least 8 to 10 in Chennai and almost 40 to 50 centers across India in the next 24 months. So with that, I'll quickly have Ashish and Anandji, if you can just say something. ஸோ ஆர்டிஎம் அகாடமி ஆரம்பித்து ஒரு 3.5 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ ஆர்டிஎம் அகாடமி ஆரம்பிக்கிறதுடைய முதல் உத்தேசியம் நல்ல சங்கீதத்துடைய பயிற்சி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இந்தியன் மியூசிக் விரும்புகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேரணும். ஸோ நல்ல சங்கீத பயிற்சி போய் சேரணும்னால் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நல்ல டீச்சர் வேணும். நல்ல டீச்சருடைய அவங்க சொல்லித்தரது உலக அளவில் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னா அதுக்கு பொருத்தமான டெக்னாலஜி வேணும். ஸோ ஃபவுண்டர்ஸ் ஆரம்பத்திலே அவங்களுடைய விஷன்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா, நல்ல டீச்சர்ஸ் எடுத்து ஒரு டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ல நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு சூப்பர் டெக் பிளாட்ஃபார்ம். ஏன்னா இந்த ஸ்டூடெண்டோடைய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உச்சகட்டத்தில் இருக்கணும். நம்ம ஆஃப்லைன் கற்றுக்கல, நேரில் கற்றுக்க முடியல, எங்கேயும் இருக்கும் உலகத்தில், இல்லை சின்ன ஊரில் இருக்கும். ஆனால் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற பெரிய ஒரு வித்வான் கிட்ட கற்றுக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி பொருத்தமாக இருக்கணும். ஸோ டெக்னாலஜி, டீச்சர்ஸ், கடைசியில் கரிக்குலம் சும்மா இதானே சொல்லி தரலாம். ஆனால் நம்ம ஏன் சங்கீதம் கற்றுக்கிறோம்? அது வழி என்னது? போய் ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்றது. யார் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்திருக்காங்க? அதுதான் கேஎஸ் சித்ரா, அருணா சாய்ராம், சோனு நிகம், இவங்க தான் அந்த உச்சகட்டத்துக்கு போய் சேர்ந்திருக்காங்க. ஸோ நாம புத்தகத்தில் இருக்கிற வழியை அது பல 1000 வருஷமா வந்திருக்குது. ஆனால் ஒரு காலத்துல ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க தேடின வழியை அது கூட நாம இந்த வழியை சங்கீத சொல்லித்தர வழியை நம்ம சேர்த்தோம்னா ஒரு யூனிக் கரிக்குலம், ஒரு யூனிக் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங். ஆகையால் யூனிக் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்,
unique tech platform, okay, and very well trained teachers. டீச்சர் வந்து சும்மா சொல்லி தந்தா போறாது, அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருந்தாதான் ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும், புரியும், ஓஹோ நம்ம இப்படி பாடணும், எதை பாடணும்னு கிடையாது, எப்படி பாடணும்னு தெரியும். ஸோ இது மூணு ஆச்சு. ஸோ ஆன்லைன்ல நம்ம பல இப்போ இன்னைக்கு இந்தியன் மியூசிக் உடைய ஃபீல்ட்ல நம்பர் ஒன் மியூசிக் எஜுகேஷன் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்னா ஆர்டிஎம் தான். இதை பத்தி தெர் இஸ் நோ டூ ஒப்பீனியன், நம்பர் ஒன். ஆனால் பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பல லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை. ஆகையால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சென்னையில் பண்றது வந்து ஆஃப்லைன், நேரடியாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் சேர்ந்து கொண்டு வரலாம்னு முதல்ல சென்னையில, இதை சென்னை தான் நம்ம சொல்லுவாங்க மெக்கா ஆஃப் இந்தியன் மியூசிக். ஓகே, அதுலேயும் மயிலாப்பூர்னா அது மெக்காக்குள்ள ஒரு மெக்கா. ஓகே, ஸோ மயிலாப்பூர்ல இந்த சென்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பெருமையா இருக்கு. அண்ட் இதில் நல்ல டீச்சர்ஸ் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம். ஸ்பெஷலாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே கடவுள் அனுகிரகத்தில் இந்த ஊர்லேயே நம்ம 7-8 சென்டர் திறப்போம். இந்தியாவிலே 2 வருஷத்துக்கு 30-40 சென்டர் திறந்து ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் எல்லாம் சேர்ந்து ஓஹோன்னு கொண்டு வர மாதிரி நம்ம கடவுள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறோம். அண்ட் உங்களுடைய எல்லாம் ஆசீர்வாதம் இருந்தால் மக்கள் கிட்ட போய் சேர இது வளரும். பாட்டு ஏன் கத்துக்கிறோம், நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும், அதாவது நம்ம வந்து மேடை ஏறி பாடணும். ஆகையால் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட கடமை என்னது, அவங்களை அந்தந்த வாய்ப்பு நம்ம தேடி கொடுக்கணும். அந்த வாய்ப்பு ஒரு ஃபார்மலி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணாதான் அது உண்டு. ஆகையால் டீச்சர்ஸ்க்கும் நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்க நல்ல பாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு திறமை இருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிஷன்ல அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் சப்போர்ட் தேவை. அந்த சப்போர்ட்லையும் இப்போ ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடத்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஆர்டிஎம்ஓடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம் அது. அதுவும் பக்கம் வந்து அதோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வரப்போம். Great. And just one thing to add to what Vivek and Anandji said. Despite the depth and diversity and richness of Indian music, we have never had a brand, music education brand, which has emerged out of India, which is truly global in nature. For example, we all been hearing about Trinity and Berkeley's and Juilliard's, which are global platforms where they are now, licensing their curriculums to Indian institutions, and we are now teaching our kids the Western style of music, which is Trinity curriculums or Berkeley's for that matter. But there is no similar education program which has emerged out of India, which has now become a global standard. So we believe through RTM's efforts, all our curriculums, that especially Indian classical, Hindustani classical and Carnatic classical music curriculum that we are launching, will have global recognition in a manner that tomorrow when a school in US wants to take license to teach their kids a Trinity standard curriculum, they will come to RTM to proudly say, what, this is a curriculum that we would like to implement in our school. So that's one more effort. Probably will be the first brand coming out of India which is truly global, taking Indian classical music to the world in true sense. Yeah, so அதாவது இன்னைக்கு ட்ரினிட்டின்னு சொன்னா அது ஒரு பிராண்ட் நேம். இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல நம்ம பயிற்சி எடுத்து சர்டிஃபிகேஷன் எடுக்கணும் ட்ரினிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியன் மியூசிக் நம்ம குருநாதர் கிட்ட கற்றுக்கலாம், சங்கீத கலாநிதி கிடைக்கலாம். ஆனால் அந்த சர்டிஃபிகேஷன், அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு நம்மளுக்கு நாளைக்கு ஒரு ஸ்கூலில் ஜாப் இருக்கணும், காலேஜ் ஜாப், அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் ட்ரினிட்டிக்கு பொருத்தமான ஒரு இன்னும் சர்டிஃபிகேட் வரத்துக்கு வேர்ல்ட் லெவலில் விச் ஹஸ் இன்டர்நேஷனல் ரெகக்னிஷன் அண்ட் குளோபல், அதுக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும், ரெகக்னைஸ்ட் பை ஆல் குளோபல் சர்க்கிள்ஸ். அதுதான் இப்போ ஆர்டிஎம் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேஷனுக்கு இந்த டைரக்ஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தொடர்ந்து கூடி சீக்கிரமா RTM ODA certification will be the most prestigious certificate arising from India for Indian music. Yes. Mentoring. அதாவது மென்டரிங்கிறது நம்ம டீச்சர்ஸை மென்டர் பண்ணணும்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி, அதாவது இந்த ஃபுல் அந்த பாதை, அந்த வே ஆஃப் டெவலப்பிங் ஓடிய உச்சகட்டம் வந்து இன்னைக்கு கேஎஸ் சித்ரா, அருணா சாரம் இங்கே தான் இருக்காங்க. அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் லேர்ன் பண்ணதை வச்சிருந்து நாமெல்லாம் சேர்ந்து கரிக்குலம் கிரியேட் பண்ணி டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ். ஸோ தட் நம்மளுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் வந்து ஒரு ஹோல் ஜெனரேஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ்க்கு அதை ட்ரெயின் பண்ணி. ஸோ த மென்டரிங் இஸ் இன் 2 layers. நாம மென்டர் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் அண்ட் அவங்க ஸ்டூடெண்ட் மென்டர் பண்ணுறாங்க. அது வளர இன்னும் நல்ல லேயர்ஸ் வரும். ஸோ அண்ட் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ரோசஸ் ஆஃப், அதாவது இது வளர்ந்துட்டே இருக்கணும்.
அந்த கடைசி லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கு. Yeah, and I think you also asked about the facilities. Yeah, so um, again, the unique thing about Artium Academy is that for a learner who joins an offline academy, the life doesn't end at the classroom, because what he or she gets at the classroom, after class there is another life on the online platform. So it's a very good combination of offline and online presence. So after you take your class offline, then you have a dashboard where all what you have learned is already available. If you have any doubts, you can connect to your teacher online and get it solved. You also become part of a community of learners who are spread across 160 countries. So while you may be learning in Chennai, you can also connect to someone in San Jose. So that is the power of technology and the combination of offline and online, which RTM is offering, which no other academy actually offers. So that's one part. But particularly with regards to offline, what you see here is about 3,500 square feet of facility with world-class facilities, instruments, and other things. Most of our academies, which we'll build about 40 to 50 in the next 24 months, will be in this between 3,000 to 4,000 square feet. With we'll offer all genres, the classical genres, the film music, the instruments, guitar, piano, drums, western vocals. So all of those. It's a multi-genre offering with an offline and online presence combined. Yeah. Yeah, and each of the facility will have a jam room like the way we are sitting right now. We'll have a recording facility, audio recording studio, which will allow even learners to, once you learn something, they become certain level of professional, they can even record and put out the content, right? So that's the idea across. And the periodic master classes. So we do, if you followed RTM's online story, we do periodic master classes, which is online, but we will obviously have now offline master classes as we go along at these very performance arenas. Yeah. Lastly, is teachers in metropolitan cities. What about the tier 2 and tier 3 cities? What your plan for it? As of now, today, our online platform, the advantage of online platform allows even tier 2, tier 3 cities students to learn online from our platform. And today, a large part of almost 45% of total learner base in India are from tier 2, tier 3 cities actually with us. So we already have RTM reaching out to every nook and corner of India and globally for Indians globally. Yeah. But when it comes to offline, we'll definitely identify some of the main cities in country, but also tier 2, tier 3 cities, which is very rich in musical heritage. And we will set up offline centers in next 2 years even there also. In that they are not having that bit of accessing skills to reach. Absolutely. That's why So that's why I say the first advantage they have is sitting in the remotest location. They can learn from a very accomplished Carnatic musician in Chennai without having to travel, and that's we have made possible through our online platform today. And therefore, like I said, 45% of total learners in India today learning music from us are from tier 2, tier 3 cities. So Yeah. that's been possible, but offline will take a little more time in that sense. The other one addition is, if you've noticed, the national education policy of the government of India is now mandating music education to be, that you have to provide it as an elective compulsorily. That they'll make it mainstream. So that means a lot of the schools, whether they are in tier 1 or tier 2 or in metros, will have to offer NEP integrated music curriculums to their students. We are also taking a leadership position there. Our curriculums that you see is completely affiliated to CBSE, ICSE curriculum. So through that, we will reach out to tier 2, tier 3 cities, which is where we'll offer our curriculums to these schools who are there, so that people can get access to good quality music education. So that is also part of our plan. Duration of course. Duration of the Yeah, course. it will be 5 years course, starting with different grades. So you start with preliminary, then you go to intermediate, then you go to advanced, with an extension of extending further for 3 more years. So right now our curriculums are all 5 years, broken into preparatory, intermediate, and advanced. How we are thinking creating music composers? How are we creating music composers? Music composers. So it's very interesting question. If you see any music composer in this country, the first instrument that composer plays is keyboard. In earlier days, it used to be a harmonium. Now it's keyboard, right? So therefore, our keyboard programs are designed in a manner that you are just not taught how to play the chords, but to understand the rhythm and the composition comprehensively in a manner that by the time you finish the 5 years,
you would have actually managed to compose few songs yourself while being part of Artium's learning process. Anything planned for and platform for your students to create a music album like that? So that's what I think we spoke about. We launched a platform last year called Artium Originals. On Artium Originals, we allow our talents, which is both our students and teachers, to partner with us, and we finance the project and launch original content with them. In last 1 year, we have launched more than 51 original songs on Artium Originals with 31 different students and teachers put together. Now we are taking a step forward and actually launching our music label. That you will see an announcement of a music label from Artium next year, where next month, sorry, in which we are actually partnering this month, in fact, 21st of June, this month itself, where we will have in every album that we launch, we will have some of the mainstream talents, mainstream artists. We are not going to name them right now, but imagine the mainstream artists of Chennai that you know. And in the same album, we will have one collaboration between the mainstream artist and our talent, thereby fast tracking the possibility of success for our artist in the mainstream arena. Ananji, going to say the same thing in Tamil also. Yeah, so அதாவது இப்போ நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து எப்படி அந்த musicians எப்படி வெளியில வரலான்னு இல்லையா? So அதெல்லாம் கம்போஸ் அதாவது கம்போசிஷன்ல பாடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேர்ந்துட்டு இருக்கோம். கம்போசருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா கீபோர்டு வந்து அது அடிப்படையா இருக்கு. பிகாஸ் அது வெஸ்டர்ன் மியூசிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அது வந்து நம்ம கீபோர்ட் கோர்சஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கு. இங்கே பெரிய லெவலில் ஆரம்பிக்கிறோம். அது தவிர தன்னுடைய மியூசிக் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் ஓன் காம்போசிஷன்ஸ் அண்ட் ஓன் சிங்கிங் வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஆர்டிஎம் ஒரிஜினல்ஸ்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் ஓவர் 50 நம்மளுடைய ஒரிஜினல்ஸ் ஆல்ரெடி வெளிப்படுத்தியாச்சு. இனிமேல் அந்த புது லெவலில் நம்ம கொண்டு போய் ஒரு புது பிராண்ட் நம்ம இந்த மாதம் we are launching. ஸோ இந்த வந்து ஓன் காம்போசிஷன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் எல்லாமே வெளியில் கொண்டு வந்ததுனால தான் பீப்புள் கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வாய்ப்பு அப்போ தான் கிடைக்கும். ஸோ அது ஏன்னா ஒரு கோல் இருந்தால் தான் நம்ம சங்கீத பயிற்சி எடுத்துக்கிறது அர்த்தம் இருக்கு. ஸோ ஐதர் இட் இஸ் சர்டிஃபிகேஷன் ஆர் பர்ஃபார்மன்ஸ், இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம we are balancing it. Yes. So that's exactly what Vivek mentioned earlier. The biggest differentiator of Artium. Now you see globally, whichever music institution is teaching music, they teach music, and after the teaching is done, the musicians are left to fend for themselves. They have to find their own career opportunities. They have to plan everything else. We are world's first outcome-driven music education platform. What it means is, if a learner is or a talent is really good, then their outcome with us is giving them a platform to be able to release their own songs, become an artist, become a performer, and partner and collaborate with talents outside. I think that's a question that you asked, right? Yeah. ஸோ அதாவது நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு உத்தேசம் இருக்கு. Either they want a certification which has its own benefits, or they want to perform. So these are two different levels of aspirations. நம்ம ரெண்டுக்கும் we are getting. The course fees It is different for different courses, ideally. But I think for in India, in offline, we will different just. ஸோ ஒரு கிளாஸ்க்கு 375லேருந்து ஒரு 400 கொஞ்சம் மேலே போகும். 8 கிளாஸ் மாதம் அந்த பேக்கேஜ் பார்த்தோம்னா ஒரு 3000லேருந்து 4000 ரூபா மாதத்துக்குள்ள. ஸோ இது பயங்கர சீப். அதாவது சங்கீதம் வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும், ஆனாலும் நம்மளுடைய கதையை நம்ம பிடிச்சிக்கணும். ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் கொண்டு வந்து அண்ட் சங்கீதத்துக்கு there has to be ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். So it has to respect affordability and the respect given to the whole process of learning music. So, but yeah, it should reach maximum people. Another ninga, you have to reach it to people. Vanga, kattunga, and also learn for the sake of the joy of learning music. Adu onnu irukku. Ellame in order to kadayadu. Learn music for the sake of learning music. All of you should send your children to music. ஆமா புரியல இல்ல அவன் கம்பெனி அவன் ரிட்டையர் ஆயிட்டான். அது ஆர்டிஎம்ல இருக்கேன் இல்ல. இந்த காலத்து திரை இசை வித்தியாசமா இருக்கு. ஆனா எல்லாமே மியூசிக் ஆல்வேஸ் இவால்வ்ஸ், கிரியேட்டிவ் இவால்வ் ஆகும், காலகட்டத்தை மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ we have to move with the times. So yes. லிரிக்ஸா மியூசிக்கா பாருங்க, திரைப்பட இசையில வந்து லிரிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லிரிக்ஸ் ultimately to the, that's what one of the things we teach at our academy is connecting to the audience or being relevant.
பிகாஸ் நாம வந்து இந்த காலகட்டத்தில் we are not பாப்புலாரிட்டி வரலன்னு அழுது பிரயோஜனம் இல்லை. அல்டிமேட்லி மக்கள் தான் நம்மள மியூசிக் கொண்டு போறாங்க. ஸோ when we teach and create our courses and create the values of learning, we have to be in touch with the vibrations of the future. யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன விரும்புறாங்க, நாம வந்து என்ன வேணா லெக்சர் அடிக்கலாம். ஸோ லிரிக்ஸை பத்தி நீங்க கேட்குறீங்க, லிரிக்ஸ் உடைய கண்டென்ட் வந்து மாறலாம் ஒழிய லிரிக்ஸ் உடைய கனெக்டிவிட்டி மாறாது. ஸோ அந்த லிரிக் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்து அது என்ன மாதிரி சங்கீதம் நீங்க பேக்கேஜ் பண்றீங்க, அதுல வந்து பல ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு, பல அப்ரோச்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு பி இன்க்ளூசிவ். சம் மியூசிக் இஸ் கிரேட், சம் மியூசிக் வசதி, சம் மியூசிக் கேவலம். இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு 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 வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம கொண்டு வரது விரும்பல. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் we have to respect all that works in the market. So some things work on a large level, there is something meant for classes. As a student of Bhakta of music, it is a student's knowledge to understand everything and learn and find his own way. அவனுக்கு they have to search எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு என்ன வருது, அதுதான்.